నోట్ చేసుకో. pH scale and pH paper. pH scale was introduced by Soren. What is pH scale? A scale used to measure concentration of hydrogen ions in solutions. ఇచ్చిన సొల్యూషన్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ కానీ బేస్ సొల్యూషన్లో కానీ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడేదే pH scale. pH scale was introduced by Soren. So using a pH scale we can measure the given acid's pH value or pH value of bases and also pH values of salts. But pH values range in pH scale. pH value range in pH scale. This 0 to 14. What is the range of pH value in pH scale? 0 to 14. So 0, 7 and this is 14. So now 0 to 7 means acids, 7 to 14 means bases, equal to 7 means neutral. So these are pH values. It is a pH scale. So pH scale has the pH value range from 0 to 14. What is the range of acid? What is the range of pH values for acids? 0 to 7. Not equal to 7, less than 7. What is the range of pH values for bases? Greater than 7, equal to 14. But when the pH value is equal to 7, its pH value is neutral. So for acids, pH values range is 0 to less than 7. For bases, pH values range is greater than 7, equal to 14. For neutral solutions, pH values range is equal to 7. So draw the pH scale means this is enough. These values are pH values. So a scale used to measure hydrogen ion concentration in the given solution is called pH scale. But hydrogen ion concentration ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నెగటివ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ లో ఉంటుంది. దాని సింపుల్ ఇలాంటి 0 to 14 లో ఉన్నటువంటి ఇంటిజర్స్ లైక్ మార్చాలంటే we have a formula pH is equals to minus log H plus concentration base 10. What is pH అంటే ఇది చెప్పొచ్చు డెఫినేషన్. Minus means negative, log means logarithm, H plus ను బ్రాకెట్ లో ఉంచితే కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్. నెగటివ్ logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. But the concentration of hydrogen ions are in the form of negative exponents. For example, in a solution H plus concentration is given, that is 0.01. What is its pH value? Whether it is acid or base we want to find. మనకు ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు,
ఆ సొల్యూషన్ యొక్క H ప్లస్ కాన్సంట్రేషన్ ఎంత 0.01 mole. 0.01 mole. Now we want to calculate its pH value. Using pH value we can find whether it is acid or base. So to convert this H plus concentration value into simple number from 0 to 14, we have a formula pH is equals to minus log H plus concentration. Display होता है वाली. So now what is the formula for pH? pH is equals to minus log H plus concentration base 10. So pH is equals to minus log H plus. What is H plus concentration? 0.0. So first to 0.01 we are changing. H plus concentration is equals to 0.0. It can be written as 1 by 0.1 means 1 by 10. 0.01 means 1 by 100. That is 1 by 10 power 10 square, which is equal to 10 power minus. What is? So H plus is equals to 0.01 means 10 power minus 2. So H plus concentration 10 power minus 2 base 10. Base 10. So we know the formula log A power m base 10 equal to m log A base 10. So from that formula m means minus 2, A means 10. A power m. M value is minus 2. A value is 10. Base 10 common. So this implies pH is equals to minus of m log A minus 2 log 10 base 10. So pH is equals to minus minus plus 2 log 10 base 10 1. So pH value what is that? 2. So when H plus concentration 10 power minus 2, pH value is plus 2. Then plus 2 means it is the reagent acid. मतलब strong acid or weak acid అనేది మనం చూద్దాం. Strong acid అవుతుంది ఎలా అనేది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. For example, H plus concentration is 10 power minus 3 given. Then pH value is plus 3. H plus concentration 10 power minus 4 is given. Then pH value will be plus 4. For example, pH value is plus 5 is given. Then H plus concentration is 10 power minus 5. ఆ విధంగా ఆటోమేటిక్గా కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? Using this formula. So to calculate, to change negative exponents of H plus concentration into simple positive numbers from 0 to 14. Soren introduced pH is equals to minus log H plus concentration base 10. So this is the method to convert H plus concentration from fractions, that is the negative exponents, into simple integers. H plus concentration minus log H plus concentration base 10. Remember H plus concentration 10 power minus 3 means pH value plus 3. For example, 10 power minus 10 means plus 10. 10 power minus 11 means plus 11. 10 power minus 13 means plus 13. If pH value is a plus 14, then H plus concentration is 10 power minus 14. So as we move, ఇలా పోయే కొద్ది ఏమవుతుంది, H plus concentration తగ్గిపోతుంది, pH value పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే pH is equals to minus log H plus concentration అన్నా ఒకటే, దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. pH is equals to 1 by log H plus concentration base 10. అంటే pH value is inversely proportional to H plus concentration. pH value is inversely proportional to H plus concentration. pH value increases, H plus concentration decreases. So pH value increases in the pH scale from left to right.
H plus concentration తగ్గిపోతుంది. H plus concentration తగ్గిపోతుందంటే acidic nature తగ్గుతుంది. pH వాల్యూ తగ్గిపోయే కొద్దీ H plus concentration ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. అప్పుడు యాసిడ్ పెరుగుతుంది. అందుకే లెఫ్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ వస్తే అసిడిక్ నేచర్ పెరుగుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ పోతే బేసిక్ నేచర్ పెరుగుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, వాట్ ఆర్ వీక్ యాసిడ్స్ అనేది. In the pH scale from left to right, in the pH scale from left to right, H plus concentration value ఏమవుతుంది, decreases. At the same time OH minus ion concentration value increases. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి from left to right. Next, right to left, right to left. H plus concentration value increases. OH minus ion concentration decreases. This is ఇలా వస్తే H plus concentration పెరుగుతుంది. H plus వల్లనే కదా యాసిడ్ నేచర్ వచ్చేది. అందుకే యాసిడిక్ నేచర్ ఇట్లా వచ్చే కొద్దీ పెరుగుతుంది. ఇట్లా పోయే కొద్దీ తగ్గుతుంది. అంటే బేసెస్ పెరుగుతాయి. బేసెస్ పెరుగుతున్నాయంటే OH మైనస్ కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతుంది. బేస్ అంటే OH మైనస్. సో H plus. నెక్స్ట్, ఏంటి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, weak acids, strong bases, weaker bases. You know, when acid is dissolved in water, it produces commonly which ions? H plus ions. When a base dissolved is in water, it produces commonly OH minus, hydroxide ions, H plus ions. మనం బిగినింగ్ లోనే చెప్పాం ఏమి, when acid is added to water it releases H plus ions, when base is added to water it releases OH minus ions. For example, we have added acid to water, its all molecules split into H plus ions and other negative ions, then it can be called strong acid. How can we understand? For example, in this vessel there is some water. To this one we have added 1 ml of hydrochloric acid. So 1 ml of hydrochloric acid. This 1 ml of hydrochloric acid has 1000 HCl molecules. 1000 HCl molecules. So when HCl is added to water, 1 ml of HCl is added to water, it has how many molecules? 1000. How many HCl molecules? 1000. All 1000 HCl molecules can split into 1000 H plus ions, 1000 Cl minus ions. No ions are left in the aqueous solution. Now this acid can be identified as strong acid. So process of splitting molecules into ions is called ionization. Even చెప్తాం దీన్ని ionization. Process of splitting molecules into ions called ionization. All molecules are ionized. No? అన్ని స్ప్లిట్ అయిపోయాయి కాబట్టి 100% ionized. So the acid
which ionizes completely in aqueous solution is called strong acid. The acid which ionizes incompletely in aqueous solution is called weak acid. The base which ionizes completely is called strong base. అంటే దాంట్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏం కావాలి, ఆ పాజిటివ్ అయాన్స్ నెగటివ్ అయాన్స్ గా స్ప్లిట్ కావాలి. సో కాబట్టి అప్పుడు దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే మనము స్ట్రాంగ్ బేస్ అని. అలా కాకుండా 99% అయినా ఏమవుతుంది, వీక్ బేస్ అవుతుంది. సో నౌ వాట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్, వీక్ యాసిడ్స్, weak bases. So the acid which ionizes completely in aqueous solution is called strong acid. Example for this one is hydrochloric acid. The acid which ionizes incompletely in aqueous solution is called weak acid. Weak acid ద్వారా ఏమవుతుందంటే కరెంట్ ఫ్లో అనేది చాలా తక్కువ. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ద్వారా కరెంట్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బల్బ్ అనేది చాలా బ్రైట్ గా వెలుగుతుంది, ఇక్కడ బల్బ్ అనేది డిమ్ గా వెలుగుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ అసిటిక్ యాసిడ్ CH3COOH or ethanoic acid. Acetic acid or ethanoic acid. Strong base example is sodium hydroxide NaOH. Weak base example is ammonium hydroxide NH4OH. So in the case of aqueous solution of strong base, when you send current by connecting the electric bulb, bulb glows brightly. But weak base, bulb glows not brightly. So all molecules do not split into ions. All molecules split into positive and negative ions. Here do not split. Here completely split into positive and negative ions. So acid when dissolves in water, it produces H plus ions commonly along with other negative ions. When a base dissolves in water, it releases commonly OH minus ions along with other positive ions. But all bases do not dissolve in water fairly. Bases which dissolve in water fairly called alkali. This is important for 1 month. What is alkali? Base which dissolves in water completely is called alkali. Example for this one is sodium hydroxide. But beryllium hydroxide is a base. It is a base but not alkali because it does not dissolve fairly in water. Slightly dissolves in water. తక్కువ కరుగుతుంది. అందుకే అన్ని బేసెస్ ఆల్కలీస్ కావు, కానీ అన్ని ఆల్కలీస్ ఆర్ బేసెస్. సో ఆల్ ఆల్కలీస్ ఆర్ bases but all bases are not alkalis because bases which dissolve fairly in water or completely in water called alkalis. But there are some bases which do not dissolve in water completely. Those are only called bases but not alkalis. Example for not alkali means beryllium hydroxide. Then next, what is the pH value range for strong acids? What is the range of pH values for strong acids? So for strong acids, ACA means strong acid, pH values range is 0, 1, 2, 3. When the pH value range is 0, 1, 2, 3, we can identify this is strong acid. When and using a pH paper, you can also test whether it is a strong acid or pH paper can also be called a universal indicator. What is universal indicator? For example, when you dip pH paper in a strong acidic solution, it shows immediately red color. Which color? Red color. ఏ కలర్ చూపిస్తుంది అంటే రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది. What is the color of pH value in pH paper in strong acids? Red.
So what is the color of pH paper? pH paper or universal indicator in aqueous solution of strong acid and ఎవరు గుర్తించాలి? Red. So what is the range of pH values for strong acids అంటే 0 to 3. 0 or 1 or 2 or 3. మనం ఇందాక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. దాని pH వాల్యూ 2 వచ్చింది. అంటే అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని అంటారు. So for weak acids pH values range is 4, 5, 6 less than 7. 4, 5, 6 less than 7. So when the pH paper or universal indicator, it is similar to blue litmus paper or red litmus paper. When it dips in aqueous solution of weak acid, it shows a color that is a light green. Which color? Light green. Yellow green మాదిరి ఉంటుంది. Light green. Next. For neutral solution pH value is what is 7. When the pH paper dips in a neutral solution, it shows which one? Green color. What is the color of pH paper in a neutral solution? Green color. pH solution, neutral solution కి example ఏంటంటే sodium chloride solution, aqueous solution of sodium chloride is what is that? Neutral solution. ఆ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ లో మన pH పేపర్ ను ముంచితే, యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ ను ముంచితే ఏ కలర్ చూపిస్తుంది? సో గ్రీన్ కలర్. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ in the case of bases? Weak bases pH values range greater than 7, 8, 9 and 10. When the pH paper or universal indicator is dipped in weak bases solution, it shows a dark green. Which green? Dark green. For strong bases, pH values range is 11, 12, 13, 14. When the pH paper or universal indicator dips in strong bases, it shows a dark purple. Which color this is? Dark purple. So in our textbook you can see in the form of black color. ఏ కలర్ లో కనిపిస్తుంది? బ్లాక్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. డార్క్ పర్పుల్ లో వస్తుంది. మనకు నేరేడు పండ్లు ఉంటాయి చూడండి. నేరేడు పండ్ల కలర్ లో కనిపిస్తుంది. అంటే సిమిలర్ టు బ్లాక్ వస్తుంది. బ్లాక్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ pH values range for strong acids, weak acids, strong bases, weak bases అని చెప్పొచ్చు. So what is the color of pH paper in the case of neutral solution అంటే green అని చెప్తారు. So strong acids అయితే red, weak acids అయితే light green, yellow. అలాగే weak bases అయితే dark green. అలాగే స్ట్రాంగ్ బేసెస్ అయితే డార్క్ పర్పుల్ సిమిలర్ టు బ్లాక్. ఆ విధంగా వస్తాం. సో నౌ acidic salts, basic salts, neutral salt. So what about acidic salt? Acidic salt, when strong acid reacts with weak base, it forms a salt which is called acidic salt along with water. Its pH value is less than 7. Strong acid weak base to combine aithe it is a neutralization reaction, acid and base. But which kind of acid? Strong acid. What kind of base? So strong acid, weak base. బలమైన యాసిడ్, బలహీనమైన బేస్. అప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పడతాయి. వచ్చే సాల్ట్ ఎవరి బుద్ధులు వస్తాయి అంటే ఏది స్ట్రాంగ్ అయితే దాని బుద్ధులు వస్తాయి. అంటే ఏం ఏర్పడుతుంది? అప్పుడు అసిడిక్ సాల్ట్. దాని pH వాల్యూ ఏముంటుంది? less than 7. When strong base reacts with weak acid, we can get which salt?
basic salt along with which one? Water. So its pH value is greater than 7. So when a strong base reacts with a weak acid, which kind of salt is formed? Basic salt. When a strong acid combines with a weak base, which kind of salt is formed? So next, both are strong. Strong acid, strong base. So we can get neutral salt. Which is salt? Neutral salt. So neutral salt pH value what is? 7 along with water. So for example, we are taking a strong acid HCl, strong base NaOH, then it is NaCl and H2O. So this is neutral solution. That is why aqueous solution of NaCl is so neutral and cheppochu. Its pH value is what is 7 ani cheptam. So what is the example for neutral solution ante NaCl, aqueous solution of NaCl is neutral and cheptam. Its pH value is 7. Next, importance of pH in daily life lo konni 1 mark questions revision cheyam. ఇంకొక క్లాస్ పడుతుంది రివిజన్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ pH in the daily life. First one, for animals, for aquatic animals and soil, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో యాసిడ్ రెయిన్ ఒకటి వస్తుంది. What is acid rain? When the pH value of rainwater is less than 5.6, it is called this acid rain. When the pH value of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. So when the acid rain happens, if it goes to this acid rain water goes to canals or rivers or seas. So water in those sources will decrease the pH value, then life of aquatic animals will become difficult. ఈ యాసిడ్ రెయిన్ వాటర్ తక్కువ pH వాల్యూ ఉన్నటువంటిది నదులల్లో కానీ కెనాల్స్లలో కానీ సముద్రాలలో కానీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా pH వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. అక్కడ నివసించేటువంటి ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్, ఫిష్ ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటివి నివసించలేవు ఆ కండిషన్స్. ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్, ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఏంటంటే నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH వాల్యూ వద్ద బాగా బ్రతుకుతాయి. దే కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH, వెదర్ ఆన్ ద ల్యాండ్ ఆర్ ఇన్ వాటర్. నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH అంటే it is very close to 7. It is not too acidic, it is not too basic. Acid స్వభావం ఎక్కువ ఉండకూడదు, బేస్ స్వభావం ఎక్కువ ఉండదు. వెరీ క్లోజ్ టు 7. క్లోజ్ టు 7. దాన్ని ఏమని చెప్తాం? నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH. All aquatic animals can survive safely in the atmosphere, in the nature at narrow range of pH value. So when the pH value increases or decreases, the conditions in the nature are not fit for the existence of those animals or those living beings or those aquatic animals. That is why, so when the rainwater pH value less than 5.6, it is called acid rain. Next, second one, when the pH value of our mouth less than 5.5, this causes tooth decay. Tooth decay in our mouth. Saliva is there. So in our mouth, when the pH value, manaku kuda pH value untundi. So mana saliva lo pH value untundi. When the pH value in our mouth is lower than 5.5, it can cause tooth decay by increasing acidic nature.
So tooth enamel is one of the hardest substance in our body. Tooth enamel is one of the hardest substances in our body. It is made of calcium phosphate. Made of which one? Calcium phosphate. Tooth enamel is made of which one? Calcium phosphate. ఎలుకలకు చాలా బలంగా ఉంటుంది టూత్ ఎనామెల్. అందుకే అవి మెటల్ను కూడా కట్ చేస్తాయి. సో ఆ వైట్ కలర్, ఆ ఎనామెల్ అంతా మనకి ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. దేని చేత తయారు చేయబడుతుంది? ఏ కెమికల్ అంటే అది కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అని చెప్తారు. నెక్స్ట్, our stomach also produces, the stomach itself produces oily liquid called HCl in the required quantity, which is useful for digestion of the food. మన స్టమక్ తనంతకు తానే ఏం చేస్తుంది? ఒక థిక్ ఆయిలీ లిక్విడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, which is useful for digestion of food in the required quantity. కావలసిన క్వాంటిటీలోనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బట్ sometimes it produces more than required quantity due to food habits of a person. అతనుకున్నటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు, సో టైమింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ బీయింగ్ టేకన్ బై ద పర్సన్, వాటి వలన ఒక్కొక్కసారి స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ దిస్ యాసిడ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ దిస్ లీడ్స్ టు అసిడిటీ ప్రాబ్లం. ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది దీనివల్ల? అసిడిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో కొంతమంది ఎక్కువ తింటూ ఉంటారు మసాలా, కొంతమంది ఎప్పుడో సెకండ్ షో సినిమా వచ్చినా తింటూ ఉంటారు. వాటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ యాసిడ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ప్రాబ్లం, పెయిన్ రావడం, లేదా ఇరిటేషన్ రావడం, లోపల బర్నింగ్ సెన్సేషన్ రావడం, ఇలాంటివి వస్తాం. గ్యాసెస్ ముక్కులోకి రావడం, ఇలాంటివి వస్తాం. సో టు ప్రివెంట్ దిస్ వన్ వి యూస్ ఏ మెడిసిన్ కాల్డ్ antacid, or it is also called antiacid. Antiacid means it is a weak base. What is weak base? Example for this one is milk of magnesia hydroxide. What is the common name for magnesium hydroxide? Ante milk of magnesia. What is the formula for milk of magnesia? MgOH taken twice. మనము acidity tablet దొరుకుతాయి బయట, acidity సిరప్స్ దొరుకుతాయి, acidity పౌడర్ ఈనో అని, గ్యాసోఫాస్ట్ అని, జల్సీల్ అని, డైజీన్ అని, డయావోల్ అని దొరుకుతూ ఉంటాయి. వేరియస్ మెడిసిన్స్ టానిక్స్ రూపంలో దొరుకుతాయి, టాబ్లెట్స్ రూపంలో దొరుకుతాయి, పౌడర్ రూపంలో దొరుకుతాయి. వాటన్నిటిలో ఏ మెడిసిన్ ఉంటుంది? యాంటాసిడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ MgOH taken twice. దీని ఏమంటాము? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. కామన్ గా ఏమంటాం? మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా. అన్ని మెడిసిన్స్ లో కామన్ గా అది తీసుకుంటే ఏముంది? అది బేస్. మన స్టమక్ లో ఏముంది? యాసిడ్. ఈ రెండింటి మధ్య జరిగే రియాక్షన్ న్యూట్రలైజేషన్ జరుగుతుంది. గొడగొడ ఏమి ఆ విధంగా సాల్ట్ వాటర్ గా మారిపోయి ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనకి ఇది అవైలబుల్ గా లేదు, యాంటీ యాసిడ్ టాబ్లెట్ మన ఇంట్లో లేదు, అప్పుడు మనం ఏం వాడచ్చు అంటే బేకింగ్ soda, NaHCO3. It is also slight basic nature salt. సో దీన్ని ఒక హాఫ్ స్పూన్ పైన ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్ లో వేసుకొని డిజాల్వ్ చేసి మనము తీసుకోవచ్చు. సో దీన్ని కూడా మనం యాంటీ యాసిడ్ మెడిసిన్ గా యూస్ చేస్తాం. ఏమి? సో ఫర్ క్రాప్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఇన్ ద నేచర్, ఫర్ ప్లాంట్స్, ఫర్ క్రాప్స్, ఫర్ అనిమల్స్, ఫర్ ద బెటర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఫర్ ద బెటర్ లివింగ్, for better production. So soil and air and water should have a pH value in the narrow range. So narrow range lo untene pantalu kuda baga pantayi. Crops can grow better, can produce better, can flower better when pH value is in the narrow range in the soil. If it is a too acidic, it is a too basic, but in such a soil crops will not grow better
will not flower better, will not produce better. So if the soil has acidic nature, it must be treated with base. Then neutralization can level the pH value. If the soil has a basic nature, it must be mixed with acidic nature substance like a sand. Sand is acidic nature. So then neutralization can normalize the pH value. So when soil has a narrow range of pH, in such lands, in such soils, crops, so seeds can germinate, crops can grow better, can flower better, can produce better and cheaper. So this is the pH importance in our daily life. So what is the range of pH value for acid rain ante? Less than 5.6. So when does tooth decay start? When pH value of our mouth is less than 5.5. So to prevent tooth decay, we must brush twice a day with a toothpaste. And why do we use a toothpaste? ఎందుకు టూత్పేస్ట్ యూజ్ చేస్తాం? Toothpaste is a base. Toothpaste is a base. Less than 5.5 means it is acidic, no? In the mouth, which nature is present? Acidic due to bacteria. Bacteria degradation వల్ల ఫుడ్ పార్టికల్స్ వల్ల అక్కడ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? అసిడిక్ నేచర్ పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? టూత్ బ్రష్ తో, సో టూత్ పేస్ట్ యూజ్ చేసి బ్రష్ తో మనం బ్రష్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది టూత్ పేస్ట్ వచ్చేసి బేసిక్ నేచర్ కాబట్టి ఇవి రెండు న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి pH వాల్యూ నార్మలైజ్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మనం సో ఇంకొక క్లాస్ ఉంటుంది మనకు రివిజన్. ఆ క్లాస్ లో ఇంపార్టెన్స్ యూజెస్ వస్తాయి. సో యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్, యూజెస్ ఆఫ్ sodium hydroxide, uses of sodium carbonate washing soda, uses of baking soda, uses of plaster of Paris, what is water of crystallization, important topics tarvata class lo chuddam.